Amukira ngeithi mwiroreri wa GTN TV gekunyita ugeni mohoro-ini ma GTN at 1 gakihoka no gitindĩtie thaĩ hothe harĩa hothe wagitinda umuthi arĩ nĩ mũthenya wa Jumamothi tarĩki 10 mweri wa gatano mwaka wa 2025 na mbere ya macio mothe rĩ maya nĩ marĩa tũkũharĩrĩirie. Ucio ndwarĩ mũrũgamo witũ atongoria UDA kuga bara ya kũrũa na ũhandi wa bangi gĩthaka-inĩ kĩa Mount Kenya gũthiĩ na mbere. Mbeũ njĩthĩ kũhinyĩrĩrio bata wa wĩigithia. Na mbeũ njĩthĩ kũhinyĩrĩrio bata wa kũhĩmbĩria mathomo ma kothi cia moko. Na ngagĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ na ngagĩkorwo ngĩgĩkũria ũkorwo gĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria GTN TV Digital kũrĩa kwa Facebook na GTN Digital TV kũrĩa kwa YouTube, na ngagĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Gĩkundi kĩa atongoria a matũũra gĩa kĩama kĩa UDA mwena wa Embu nĩmeyeheranĩtie na gĩkundi kĩngĩ kĩrĩa kĩrĩga kwarĩrĩra gũthama kĩama-inĩ kĩu kiumia gĩkĩ. Magĩtongorio nĩ Joshua Kanake, atongoria aya maugĩte magathama kĩama gĩkĩ makiuga ũkinyanĩri wao wa ciĩranĩro itikinyanĩirio cia mwaka wa 2022. Rĩu mwaho ũyũ wa atongoria nĩ umĩrĩte na kuga gĩcunjĩ kĩa atongoria acio matirĩ a kĩama kĩu. Anything from this name Kanake does not appear in the register of UDA, and anything he talks is not on behalf of the UDA. Can I confirm that the UDA is very intact? I've been to this region because I connect this. I've been in a number of activities. I've never seen him in the UDA activities. So how comes that he purports to be a UDA and he has never appeared in any of the UDA gathering? We have several meetings of the UDA. The only person who is supposed to attend any UDA function from Embu is this great man, Lawrence Kamugane, and who is doing it for this legion. To the allegations that were laid the other day that UDA party does not exist, we are here as the bona fide members of the UDA. That the members you see are the people who did the grassroots work of registration of members, and that the group that was here, that was on Wednesday, is a group that is not recognized by the UDA even in the headquarters. So in essence, those are purported UDA officials. All through tumekuwa kwa mikutano, hakuna wakati nishaiona huyo jamaa, na ndio maana hata kwa mtandao nilisema alikuwa wapi, na ndiye akuje kusema alikuwa kwa UDA. Alikuwa kwa UDA aje? Because sisi wenyewe tulikuwa tuna report zetu kwa Lawrence, hatujai muona. Tukienda Nairobi, we expect kumuona Nairobi kama basi alikuwa ofisi ya Nairobi. Hatukuwahi muona kwa ofisi ya Nairobi. Tulikuwa tunakuta faces zingine ziko Nairobi na tunakuta Lawrence ametungojea Nairobi. Na tũgĩamba gũtigana na icio ciĩgimaine na ũteti, anyagia matiganĩte arĩa matarĩhĩtwo
na thirĩ wa mabirioni ma mbeca nĩ mekũrĩhio mbere ya mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ũũ nĩ kũringana na mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga mathirĩ maya makinya ciringi birioni 230 atĩ nĩ marĩkĩtie gũthuthurio nĩ kamĩtĩ ya ũthũrimi. Thirikari ĩkiuga harĩ icio nĩ gũkorwo ĩkĩrĩha thirĩ wa ciringi birioni 150. President arĩtie ũũ hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gĩbũrũri na Chamber of Commerce thigirainĩ wa Iregi. Pending bills is crippling many businesses, especially MSMEs. We have been wrestling with this matter. We've taken it through the process. Of the 600 that was mentioned by the Chamber President, 600 billion, 230 has already been has gone through the mill and approved by the pending bills committee that we set up. And in the next budget cycle, before the end of this year, we want to pay 150 billion of that money, 90% to small and micro enterprises. In fact, the 90% of what we will pay will go to MSMEs. So that is my commitment to you. And because now we have decided to go the other direction, to avoid this big issue of pending bills, I did instruct that going forward, and it has begun from beginning of 1st April this year, we are moving to e-procurement to avoid all these gray areas and people, procuring things that they have no money to pay for. So hopefully we can significantly reduce the challenges that come with pending bills. I am speaking about what national government owes. I know. We still need another conversation with our counties. And hopefully, under the framework that exists, I will ask the Deputy President to have a meeting with the counties under the IBEC arrangement so that the Chamber can also have a conversation with. Na tũgĩthina mbere, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen augĩte nĩ gũkoretwo na thĩna mũnene wa ũkũria wa bangi thĩinĩ wa mũtitũ wa Mount Kenya ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ũgitĩri wa kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria taũni-inĩ ya Embu, Murkomen augĩte atĩ maranyitanĩra na rũhonge rwa kũramata ithaka bũrũri-inĩ KFS nĩguo kũnina ciĩko ici, akiuga nĩ orĩtie ikundi cia ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkorwo ikĩrutithania wĩra hamwe na KFS gũtigĩrĩra atĩ kinaĩ arĩa marahũthĩra mũtitũ ũyũ kũhanda mĩmera ĩno nĩ maratacũkĩrio makinya ma kĩwatho. We have a serious problem that we have been dealing with in this region, which is affecting all the 3 counties of Tharaka Nithi, Embu, and Meru, which is basically the growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest. This has become a matter of great concern, and we're working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. As you very well know, we keep ensuring that there is joint operations with the sister institutions, and we want to see how best we can now improve on that collaboration. The proliferation of second generation alcohol is actually being fueled by counterfeit products, and we have a multi-agency team that has been working on this issue. We have a number of these people who have been arrested, the distributors and some of them who are brewers who are locally mixing alcohol, buying ethanol and mixing with other kind of alcohol here and distributing within this region. Tuthina mbere arĩ nĩ njĩra ya kũhũra njeki mathomo thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Tetu ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ manyitanĩire na rũhonge rwa mũtharaba mũtune hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 60 ya motungata. Ũnyitanĩri ũyũ thukuru
kana thukuru uyu ni ugunikite na ngirimiti-ini yo MOU na ire kumahe motungata ma gukorwo magibundithio ciĩgiĩ mahinda na motaro ma kĩmũtũrĩre harĩ mbeũ njĩthĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũkarũ rũhonge-inĩ rwa mũtharaba mũtune nĩwe ndagĩtarĩ Ahmed Idris nĩ ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kũigithia kuona nĩo makoragwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere hakinya nĩ gũtungatĩra mũingĩ. Ari ni njĩra ya kũhũra njeki mathomo thukuru wa kothi wa moko wa Teto nĩ ũnyitanĩire rũhonge rwa mũtharaba mũtune hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 30 ya motungata. Treasury was still insistful. Ũnyitanĩri-inĩ ũyũ thukuru ũyũ nĩ ũgunĩkĩte na agreement ya MOU na ĩrĩa ĩkũmahe motungata ma gũbundithio megiĩ motaro ma kĩmũtũrĩre harĩ mbeũ njĩthĩ ta ũrĩa mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ Catherine Gĩkonyo aratarĩria. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ John Werũ na ũrĩa nĩ mũrutani thukuru-inĩ ũyũ. As we celebrate 60 years of Kenya Red Cross, we are signing an MOU, that's a memorandum of understanding based on life skills, and also we have something we are calling dual training, where our trainees will be learning in college for 40 or 50%, and the other 50 or 60 they come here because the Kenya Red Cross have a hotel. We also are partnering in terms of GBV, where those young girls and young men who have gone through gender-based violence are being sponsored even by Kenya Red Cross to come to Teto Technical and Vocational College to do skills. So we are very happy, we are very excited to do this. It's something that we have been looking forward to. With dual training, our students now are impacted with skills, what is needed in the job market, because what we are doing now, they learn like 3 days in college and 2 days they come to the industry. So we give fully baked trainees who can even go and open their own companies, who can do their own work and employ themselves. And we're here today in support of the Kenya Red Cross as they celebrate 60 years of humanity service. So being here meaning that we're also able to get that, and we're also able to engage with them, and signing an MOU with them meaning that we are also able to give back to the community. In this, we will partner in areas of training, we'll partner in areas of counseling, and any other area that we feel will be of interest to both parties. So we are looking forward to a positive and a very engaging relationship with the Kenya Red Cross, because it's with them and what they do, and them being a very reliable partner in terms of their impact to the youth. This will really go a long way in making us stand somewhere and also support the youth and also support the community. Akiaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũkarũ rũhonge-inĩ rwa mũtharaba mũtune nĩwe ndagĩtarĩ Ahmed Idris nĩ arahire gũkorwo kwa ihinda rĩa makĩria ya mĩaka 30 makĩheana motungata maya, gũkũ akĩheanĩra kũigithia harĩ mbeũ njĩthĩ kuona nĩo makoragwo marĩ mũhari wa mbere hakinya nĩ gũtungatĩra mũingĩ. Yeah, so we are happy that as an organization we are celebrating 60 years of service. I think the achievement is 60 years of consistency of service to the communities. This year is remarkable in very many senses. We are regrowing the society, just not only celebrating the 60 years of service, but preparing for another 60 years of service. We are reinvesting in our youth, in our volunteers, reinvesting in the assets of the organization, and reinvesting in the capacity of the institution. I think by now the Kenya Red Cross is a household name, and a household name for the right items and issues. It is an organization that is reliable. It's an organization that is always there for the communities whenever it is that they are affected by emergencies, by disasters. Reported this to the Kenya Red Cross Society. Hanzo-inĩ ha mũciĩ wa ihiona ta Ndariakwa nĩ Macharia wa Kiboi. Nĩ ngatho mũndũ gwĩtwo David nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Riboti ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩtũhe kamweke tũkorwo tũgĩikĩria ndũgathiĩ kũraya nĩ tũracokeragia na riboti makĩria. Thiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV. Wholesale kana retail tucire kiganda-inĩ gitu harĩa othe taũni barabara-inĩ ya gũthiĩ Gatũgĩ kana ũgũre nduka-inĩ kana supermarket ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Emmanuel Bakers, freshly baked.
Uragura indo cia utheru, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie. Cera Emmanuel Supermarket, wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda, amu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ ya Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamũne. Wĩke gũkenera motungata maitũ, amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Siabonga Furniture Hub nĩ ithuĩ tũthiĩte na mbere na kũinia mũnyugĩ ĩgwakinya nĩ gũkwenderia indo cia furniture cia nyũmba, ofici, mĩkawa ona kana makanitha-inĩ. Nĩ tũkwendagĩria sofa sets cia kĩrĩu ta recliner, semi recliner, SGR na kĩrĩa kĩerũ choa thoko-inĩ kĩretwo Sandwich. Oho nĩ tũrĩ na itanda, metha, thituru na indo ingĩ nyingĩ cia kĩrĩu. Customer service itũ ĩ sawa, marĩhi nĩ mabacĩrĩre, nayo transport ndĩgakũmakie tondu ngari nĩ kwa wĩingĩ. Tũcerere duka-inĩ citũ Nyĩrĩ, Roringo Scooter kana Kĩganjo opposite Rubis Petrol Station, na kuhoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kũgũra gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Shalom Electronics Nyeri nĩ ithuĩ twĩhotanĩire gwakinya nĩ wendia wa electronics original njerũ na cia kĩrathi kĩa igũrũ. Twendagia indo ta generators, shelf cutters, machine cia gũthambia ngari, battery, solar, TVs, woofers, mariko, fridge na ingĩ nyingĩ. Indo citũ cirĩ na warranty na nĩ twĩtĩkĩrĩtie marĩhi ma kahora kahora. Tũkoragwo Nyeri town, Thĩnjia gatagatĩ, na kuhoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0723150839. Angĩkorwo ndwenda gũkerira thutha-inĩ wagũra indo cia electronics, basi ndũgathiĩ kũndũ kũngĩ, ũka gũkũ kwa Shalom Electronics Nyeri, where quality is never compromised. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV, na tũgĩthiĩ na mbere, athiriti a mũtongoria wa bũrũri no mathiĩte na mbere na kũnyũrũria arĩa makoretwo magĩtabania ũteti makiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ ĩndĩ ti ihinda rĩa kũhũra ũteti. Magĩtongoria mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya gĩbũrũri Kimani Ichung'wa maugĩte ihinda rĩrĩ rĩa gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri. Marĩtie ũũ marĩ mwena wa Mathira hĩndĩ ya kũhũra njeki ikundi itiganĩte cia mbeũ njĩthĩ, atumia hamwe na timu cia mũbira, kũrĩa oho mathonjeire mũng'ethanĩro arĩa makoretwo makĩruta thirikari mahĩtia mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere wakinya nĩ mũingĩ wa bũrũri. Soko zenye tuliwaambia hatukuwa tujenge masoko for the sake of building markets. It is so that what we promised watu wa Kenya. Tugoka tunyitire andu aitu mone kirega tumema tuthure na kira tuni mathure thirikari ino nikeu gya kunyitanagirira na inywe rũciũ mũgatwĩra mũthenya ũcio ũngĩ. Sasa anaongea huko kwa kona, hawa watu hawafai kwenda hapo, hawafai kusaidia wale. Mimi nataka niwaombe watu wa Mathira, tufanye kazi pamoja, tuungane, tuache ukabila, tupendane. Inueni wewe wa Mumbi,
apate network kubwa. SHA tunaona inafanya kazi. Yale matatizo kidogo yapo, tutayarekebisha ndiposa nyinyi mweze kusaidika. SHA, I am sure kuna watu wako hapa wameenda hospitalini na wamesaidiwa na SHA. Ni kweli ama ni uongo? Hakuna mahali Kenya, sio hapa tu Mathira. Ukienda hapa jirani yetu Embu na Kirinyaga, kuna factories wamelipwa 151, wengine 147, some 130. There is nowhere in Kenya where the price of coffee now is not above 100 shillings, up to 150 shillings, up from 70 shillings only 2 years ago. Arohiti yake huramuka. Aria maramwira mutikaingire SHA, gutire mubunge, MCA, mwarimu kana muborithi wi thiini wa bururi wa Kenya atakarogwe rungu rwa SHA. Ndukaneterere gwitana harambe gwaku. Kwani kesho kuna siasa zinakuja, si ni 2027? Na sasa watu wa Mathira niwaulize, mnataka kazi ama mnataka siasa? Hatuwezi kama sisi watu wa mlima. Muda mwingi sana tumekaa hapa tukindanganywa sijui nini. Sisi ni wa Kenya kama wale wengine na siwezi kuingia na tukithii na mbere arita njira ya kugacirithia kothi cia moko. Thirikari no ithiite na mbere na kugacirithia mathukuru ma kothi cia moko na njira niguo gutigirira gicunji kinene kia mbeu njithi ni mahota kwiyandika na kuhurana na thina wa wagi wa mawira bururi-ini. Uhoro uyu heanitwo hindi ya mambura ma mbere ma kuhumba thũmbĩ arutwo makiria ma 2,000 thukuru-ini wa gĩbũrũri wa Michuki. Rĩrĩ mĩeke ya mawĩra ma wabici-inĩ thiĩte na mbere gũkundera, andũ ethĩ nĩ morĩtwo gũthiĩ na mbere kũhĩmbĩria kothi cia moko. Kũringana na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki, augĩte thirikari no ĩrathiĩ na mbere na kũgacĩrithia kothi cia moko na njĩra ya gũcigathĩka macini nĩguo arutwo mahote gũthoma. The other promise we made here when we were campaigning is that we will make at least one polytechnic, a national polytechnic per county. Already Murang'a, Michuki, TTI is now Michuki National Polytechnic under the leadership of President Ruto. And that comes with a lot of advantages for the students and the community here. That is a promise fulfilled. Kaidini kau Kindiki no ugite thirikari iri na matanya ma gwaka thukuru ingi 70 cia TVET guothe bururi-ini amwe ono njira guthondeka mieke ya mawira kwi mbeu njithi. As government we will do whatever it takes. Any available chance to create a job, we will do so. And therefore I want to say that is where this government has taken the promises. We are not yet there. We have other promises we have not realized. Nigogona wekinyete ni Mr. wa githomo Migosi Ogamba na mwandiki mukaru Ministry-ini ya githomo ma kothi cia moko andu ethe makiuria guthie na mbere kuhimbiria kothi cia moko. Ni uhoro wikitwo hinya ni atongoria matiganite a kiuteti aria makoragia hindi ya mambura ma kuhumba thũmbĩ arutwo a thukuru wa kothi cia moko wa Michuki Technical. Hapa mkatuahidi basi tumeiona. Last year wakati wa Valentine's tunakumbuka the president came to show us love here at KMTC. If each and every constituency walete wanafunzi hapa, watu wa Murang'a watakuwa wako mbele. At least we enjoy this facility being a national institution in our county. Government is making Michuki National Polytechnic realize, as we have also seen, the tools of work for this to be a national polytechnic, and there is no other in Murang'a County apart from this, the Michuki. Adoine Haji TNTV kuma Michuki County ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Na tugithi na mbere kumana na wongerereku wa ciĩko cia ũici wa indo cia thitima kaunti-inĩ ya Kirinyaga, andũ erĩ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ thutha wa kũhobanĩrio marĩ na indo itũũra-inĩ rĩa Kĩanjogu. Erĩ aya Kelvin Muthie na Hezekiah Karemi magĩkinyio mbere ya mũcirithania Claire Wanyama ũrĩa ũregete kũmarekereria na bodi oginyagia rĩrĩa cira wao gakorwo gĩthikĩrĩrio tarĩki 27 gũgĩtuĩka mĩtũrĩre yao ĩrĩ hatĩka-inĩ kumana na gũtharĩkĩrwo nĩ mũingĩ.
mbere ya mucirithania Claire Wanyama wa igoti rĩa Kĩrũgũya ekwirwo eri ya ũici na ũthũkangia wa indo cia thitima Kevin Muthie na Hezekiah Karimi makinywo igoti-inĩ. Muthie waira nĩguo aya erĩ maraikirio ngono nĩ mũingĩ itũra-inĩ rĩa Kĩanjogu marĩ na tokens na fuse cia transformer ĩrĩa kũrerĩkana marakoretwo makũra. Maratharĩkĩirwo na gũtũngio mbara nditũ mbere ya maneanĩtwo kũrĩ maabithaa a borithi na harĩ thitango iria mathitangĩtwo nacio ti rĩmwe makoretwo magĩtabania ciĩko ici. Done within 14 days. After that, we have the file mentioned. For further directions. No, you said they were victims of mob justice? Yes, they were victims of mob justice. Mwena wa thitango gĩtongorio nĩ Jane Mare ũkĩhoya igoti kwaga kũrekereria aya erĩ na bodi akiuga mũtũrĩre wao ũrĩ hatĩka-inĩ kuona mũingĩ ũrĩ na marũrũ ma ciĩko ici na maya gũthoga mĩhang'o ya ũthuthuria. From the investigations, you all that the two accused persons are locals within Kerugoya area. And if released on bond, they likely going to be armed or even lynched by members of the public. Itũra-inĩ rĩake mũcirithania Claire Wanyama etĩkĩra ihoya rĩa mwena wa thitango na athana aya erĩ mahingĩrwo njera-inĩ ya Kĩrũgũya ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 na cira wao ũkagwetwo tarĩki 27. Yes. Hospital. Yes, I'm informed that they were taken to the hospital and treated. That's fine. So I'll have the file mentioned after 14 days. That would be Ngĩribotera GTN TV Njĩtĩkaga Mary Gĩcũhĩ. For a cash bill of 10,000. The file will be mentioned before court number 1. Na riboti iyo nĩ ĩragĩtuĩkire gaturumo gĩkũnjũ-inĩ kĩa GTN 21 magenwo na cihanda thaa 1 na thaa 3 tũgĩcemanie nĩ ũndũ wa mohoro cararũkũ thiĩ na mbere na ũroreri wa GTN TV na nĩ ngatho kũrĩ arĩa othe matithanĩrĩria harĩ ũkinyanĩrĩria wa ũmemerekia ũyũ na nĩ ngatho kũrĩ we wakorwo kĩhe kamwe kĩngĩkorwo gĩkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka Kenya na nja wa Kenya. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV tidie thayo no rĩmekwo kumia rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shige.